हेलो गाइस द एग्रोवर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি আলোচনা কৰিম আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ 2023 মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন। ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। First question, the dimensions of torque is option A m l square t to the power minus 2, option B m square l square t to the power minus 2, option C m l t to the power minus 2, option D m l square t to the power minus 1. So torque dimension hall option A m l square t to the power minus 2. এক্সামত ডাইমেনশনৰ কোৱেশ্চন সোধে। সো আপোনালোকে যিমানকেইটা ডাইমেনশন আছে যেনেকৈ টৰ্ক, ফোৰ্স, এনাৰ্জি এইবিলাকৰ ডাইমেনশন মনত ৰাখিব। Next question, which of the following is dimensional constant? Option A gravitational constant, option B dielectric constant, option C refractive index, option D relative density. So dimensional constant hall gravitational constant. So correct answer hobo option A. Next question, which is dimensionless? Option A force by acceleration, option B velocity by acceleration, option C energy by work, option D volume by area. So dimensionless hall force by acceleration. Correct answer hall option A. Next question, systematic errors can be option A positive, option B negative, option C either positive or negative, option D none. Systematic errors positive or negative দুটা হ'ব পাৰে। So correct answer হ'ব option C either positive or negative. Next question, the dimensions of pressure is equal to option A energy per unit volume, option B energy, option C force, option D force per unit volume. So dimension of pressures is equal to hall energy per unit volume, option A. Next question, the man who is known father of experimental physics, option A Newton, option B Albert Einstein, option C Galileo, option D Rutherford. So experimental physics or father hall Galileo, option C is the right answer. Next question, which of the following is weakest force? Option A gravitational force, option B none of this, option C nuclear force, option D electromagnetic force. So weakest force all gravitational force. So option A is the right answer. Next question, the displacement of a body is zero, the distance covered option A may or may not be zero, option B is not zero, option C is zero, option D depends upon the acceleration. সো বডিৰ ডিসপ্লেসমেন্ট যেতিয়া জিরো হয় তেতিয়া ডিস্টেন্স জিরো হ'ব পাৰে বা জিরোতকৈ বেছি বা কম হ'ব পাৰে। সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন এ মে অর মে নট বি জিরো। নেক্সট কোয়েশ্চন, ফর দ্য মোশন উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি দ্য স্লোপ অফ দ্য ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ইজ ইকুয়াল টু অপশন এ 1 মিটার পার সেকেন্ড, অপশন বি জিরো, অপশন সি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, অপশন ডি ফাইনাল ভেলোসিটি। যেতিয়া মোশন ইউনিফর্ম ভেলোসিটিত থাকে তেতিয়া ভেলোসিটি টাইম গ্রাফৰ স্লোপ জিরো হয়। সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন বি। Next question, the change in velocity corresponding to the time interval within which the change has accelerated is known as option A speed, option B instantaneous velocity, option C uniform motion, option D average acceleration. So correct answer hobo option D average acceleration. Next question, unit of acceleration is option A meter square second, option B meter per second, option C meter per second square, option D meter per second cube. So acceleration or unit hall meter per second square. So correct answer hobo option C meter per second square. Next question, when the distance traveled by a body is proportional to the time taken, what happens to its speed? Option A becomes zero, option B remains the same, option C increases, option D decreases. Correct answer hobo option B remains the same. So speed same e thakibo. Next question, which among the following can be zero when a particle is in motion for some time? Option A speed, option B force, option C time, option D displacement. So particle যেতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মোশনত থাকিব তেতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হ'ব। সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন ডি ডিসপ্লেসমেন্ট। Next question, which among the following is a scalar quantity? Option A force, option B mass, option C momentum, option D velocity. So mass হল scalar quantity, বাকি force, momentum, velocity এবিলাক হল vector quantity. So correct answer হ'ব option B mass. Next question, give an example of motion in two dimensions. Option আছে motion along a straight line in any direction, option B bird flying, option C a flying kite, option D projectile motion. So motion in two dimension or example hall
projectile motion. So option D is the correct answer. Next question, what is the formula to find linear velocity? Option A, linear velocity equal to whole mass plus velocity. Option B, linear velocity equal mass by velocity. Option C, linear velocity equal mass into velocity. Option D, linear velocity equal mass minus velocity. So linear velocity formula hol mass into velocity. So correct answer of option C, linear velocity equal to mass into velocity. Next question, when an external force is not applied to the system, it is total momentum. Option A becomes 0. Option B remains constant. Option C increases gradually. Option D decreases gradually. So সিস্টেমত যেতিয়া এক্সটার্নাল ফোর্স এপ্লাই করা নহয় তেতিয়া টোটাল মোমেন্টাম সেম থাকে. সো কারেক্ট অ্যান্সার হবো অপশন বি, রিমেন্স কনস্ট্যান্ট. নেক্সট কোয়েশ্চন, ফোর্স অ্যাক্টিং ফর এ শর্ট ডিউরেশন are called. Option A short force, option B interval force, option C impulsive force, option D interrupting force. So short duration karone jibilak force acting kore hebilakok impulsive force boli kowa hoy. So correct answer hobo option C, impulsive force. Next question, 1 Newton equal, option A 1 Newton equal 1 kg into 1 meter per second square. Option B 1 Newton equal 1 kg. Option C 1 Newton equal 1 kg into 1 meter per second. Option D 1 Newton equal meter per second square. So 1 Newton mane hol 1 kg into 1 meter per second square. So correct answer hobo option A. Next question, the rate of doing work is called. Option A force, option B acceleration, option C power, option D displacement. So rate of doing work is called power. So correct answer hobo option C. Next question, which is the type of collision in which both the linear momentum and kinetic energy of the system remain conserved? Option A inelastic collision, option B elastic collision, option C destructive collision, option D none of this option. So jitu collisionot both linear momentum aru kinetic energy conserved thake hetuk elastic collision boli kowa hoy. So option B is the correct answer. Next question, a ball moves in a frictionless inclined table without slipping. The work done by the table surface on the ball is. Option A negative, option B 0, option C positive, option D none of this option. So ball যেতিয়া frictionless inclined table slip নোহোৱাকৈ মুভ কৰে তেতিয়া work done 0 হ'ব. So correct answer হ'ব option B 0. Next question, the rotational inertia of a rigid body is referred to as it is. Option A moment of energy, option B moment of force, option C moment of inertia, option D moment of acceleration. Rigid body rotational inertia moment of inertia boli kowa hoy. So correct answer hobo option C, moment of inertia. Next question, if a body is rotating about an axis passing through its center of mass, the angular momentum of body is directed along it is. Option A circumference, option B radius, option C axis of rotation, option D none of this option. So body angular momentum axis of rotation pile direct koribo. So correct answer hobo option C, axis of rotation. Next question, dimensional formula for moment of inertia is. Option A ml to the power minus 2, option B ml to the power 4, option C m square l, option D ml square. Moment of inertia dimensional formula hol ml square. Correct answer hobo option D. So আজি আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিৰ সিএট এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চন আহে ফিজিক্সৰ সেইবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে সিএট 2023 লেটেষ্ট ইনফৰমেশন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশন অন কৰি ৰাখিব। থ্যাংক ইউ।